에피타 코리아 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2022년 8월 23일 화요일입니다. 한국을 사랑하는 사람들이 전 세계에 점점 늘고 있습니다. 이것은 한국의 문화와 또 한국의 음식, 한국의 운동 이런 것들이 지금 전 세계로 퍼지면서 세계인들의 사랑을 받고 있습니다. 그 중에서도 미국에는 정말로 한국을 사랑하는 사람들이 많이 있습니다. 한국에 군인으로 파견 갔다가 한국 문화에 빠지고 한국 사람을 사랑하는 사람들, 또 한국에 공부하러 갔다가 한국에 여행을 갔다가 한국에 또 그 선교 종교적인 이유로 봉사활동을 갔다가 오늘은요 특별한 분을 제가 찾아왔습니다. 한국에 한국 전쟁이 한창일 때 한국에 군인으로 가셨다가 또 한국을 사랑하는 나머지 돌아오셔서 이번에는 교회에 선교사로 한국에서 봉사활동을 하고 돌아오신 할아버지 한 분을 만나 보도록 하겠습니다. 그 집을 저와 함께 가보도록 하겠습니다. 네, 집을 들어가 보도록 하겠습니다. Tell me your name and everything. Yeah. My name is Dean Andersen. I live in South Jordan, Utah, on Swallowtail Circle. And that's your wife? Elizabeth Andersen. She lives with me. And how long have you lived here? We have lived in this house for 20 years. 여기에 20년 살고 계시는데 and tell me when you went to Korea for the first time. 언제 한국 가신지 말씀해 주시겠습니까? My first trip to Korea was in 1953. 1954년에 처음으로 한국에 가셨네요. 네. I was in the Army 육군에 and I was with the 45th Infantry Division. 45 보병 사단에. And how old were you then? I was 20. 20. 20년 전에 and 53 that was what? 79 years The Korean War ago. was still on when I went there, and I was stationed on the front lines at a place called Heartbreak Ridge. I don't know the Korean name. So that was 69 years ago. Right? Yeah. So you are now 89, yeah, 90, yeah. 지금 90세이신데 정정하십니다. What was the impression when you first, landed in Korea? 한국 첫인상이 어떻습니까? When I first landed at Incheon, and then we went from Incheon to Seoul. That was a Gimpo, right, back then? Yes. Yeah, 김포공항에서 내려서. 네. Seoul was, when we went through downtown Seoul, it was almost completely destroyed. I could not see a building that had windows in it or a roof on it. 서울이 완전히 폐허가 된 Completely 모습이었습니다. devastated. 네. And we went from Seoul to Chuncheon, and then from Chuncheon up to the front lines. 서울에서 춘천으로 또 전방을 이동했습니다. And how long were you stationed in Korea at that time? I was stationed in Korea for 13 months. 13개월을 한국에서 보내고 오셨는데 5 months of that was in combat during the war, and then the war ended while I was there. 네, 그 중에 5개월은 이제 전투 중에 있었고 한국에 계신 동안에 정전이 되었습니다. And when was the second time you went back to Korea? 언제 한국을 다시 가셨나요? The second time to Korea was in 1956. The spring of 1956, I was called as a missionary to go to the Northern Far East Mission. I started in Japan, and after serving in Japan for about a month, then I was called to Korea. 그리고 3년 뒤에 1956년에 다시 한국에 선교사로 가셨습니다. So did you want to go to Korea to serve your mission for the church, your church? Yes, I did want to go to Korea, but when I received my mission call, there were no missionaries in Korea. And when I got to Japan, they were just sending 2 missionaries to Korea, and a month later, 2 more of us went. So when I went over, there were just 4 missionaries in all of Korea. So when you arrived in Korea, there were already 4 missionaries, or were you
There one of were them. two missionaries when I arrived, and my companion and I made four. 아, 네, 그렇게 1956년에 한국에 가셨을 때 그 당시에 교회 한국 전체를 관할하는 선교사가 두 분이 계셨고 우리 앤더슨님께서 가셔서 동반자와 같이 가서 네 분이 되셨네요. 와, and did you speak Korean before you landed in Korea for the No. second time? I did not know any Korean. The only Korean I knew was I had learned the words to Arirong, so I could sing Arirong, but other than that, I didn't know any Korean. 네, 그때 한국말 하나도 몰랐고요. 아리랑만 그때 대강 할 수 알았습니다. So how did you teach yourself how to speak, how to write Korean? 한국말을 어떻게 배우셨죠? We got help from the members of the church. There were members of the church before the missionaries were there. 네, 선교사가 가기 전에 벌써 한국에 이제 교회는 있었고요. What's the name of your church? What's the name of the church? Mariel Sangdo Yesu Christo Kyohwe. But now they changed it. 예수 그리스도 후기 성도교회. I can't remember the 네. new name. So what's your church name in English? The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 네, 그 예수 그리스도 후기 성도교회 이제 선교사로 한국에 다시 이제 가신 겁니다. 56년에 한국말도 전혀 모르는 상태에서 그리고 한국에 있는 사람들에게 한국말을 이제 배우기 시작했고요. 와. But I remember one member helping me to learn Korean. He said, all you have to do is learn to conjugate three verbs. And then after you learn to conjugate those three verbs, you can conjugate any verb, and all the rest of it is just learning vocabulary. 그 동사 활용 세 가지 방법만 배우면은 한국말 쉽게 배운다고 말씀하시는 것 같은데. So you remember those three verbs? One was hada, 하다. and the other was a verb ending in a consonant. The other a verb ending in a vowel. 그리고 이제 그 자음으로 끝났을 때 또 모음으로 끝났을 때 그 활용하는 방법에 대해서 공부를 하시는 것 같은데. And then towards the end of my mission, then I wrote some language books so that for other missionaries could learn the language from those books. So you served 3 years in Korea. 3 years. And the first time as a soldier you were there 13 months. Right. 군인으로 갔을 때는 13개월 그리고 또 교회 선교사로 봉사활동 갔을 때는 3년을 계셨고 3년 마지막에 가서는 이 한국어 이 학습 교본도 만드셨습니다. And was that your last visit to Korea or have you had more visit? My wife and I went to Korea on a mission from 1999 to 2001. But 1988년부터 1991년까지 다시 또 가셔서 봉사활동을 하셨네요. but before that, we had gone to Korea 3 times together. One to pick up our son Greg from his mission. One time we stopped in Korea when we went to Taiwan to pick up a son. And another was just went to a science conference in Seoul. 네, 그리고 그 전에도 한국에 한 3번 정도 아들이 한국에서 봉사활동할 때 아들이 그 데리러 가기 해서 갔고 또 이 우리 앤더슨 박사님은 생물학자십니다. 그래서 그 학술대회에서 갔다 오시는 것 같은데. So when was your very last visit to Korea? Last visit to Korea was 가장 마지막에 다녀온 I 곳은 think 언제십니까? 2005. Is that when they had the Korean reunion? Yes, yeah. And so we went together on that trip. That was our last trip to Korea. 네, 17년 전에 즉 2005년에 마지막으로 다녀오셨습니다. When you think of Korea, what comes to your mind first? 한국 생각하면 제가 뭘 먼저 생각나십니까? That's kind of difficult. I think of first of all, the people. 사람들이 생각나죠. In the army, I was impressed by the Korean
soldiers who served with us, 그리고 함께 봉사했던 그 한국 군인들, and then the industriousness of the people and the friendliness of the people. 한국 사람들의 근면함과 또 친절함. That was the big attraction. And of course, then there are many beautiful sights in Korea. 그리고 한국의 아름다운 그 명소들. But altogether, I have been to Korea 7 times. 한국에 7번 다녀오셨네요. 5 times together. 그리고 제 아내하고는 5번 같이 갔다 오셨고, yeah, twice without her. That was before you got married, yeah. Yes. 2번 결혼하시기 전에 갔다 오셨고. So, and I was impressed with the great changes from the time I was there in the army until we went back on the other times. The tremendous development. Sort of changed from a war-torn country to a big industrial nation. 네, 전쟁의 폐허에서부터 또 지금의 그 세계 경제 대국 성장한 그 모습에 또 놀랐습니다. From a poor, poverty-stricken nation to a nation which is one of the very financially successful nations. 네, 세계에서 가장 가난한 나라 중에 한 나라에서 세계에서 가장 또 잘 사는 나라 하나. I think Korea is now enjoying either 10th or the 11th economy, the best economy in the world. Yeah. So, tremendous strides in industry, financial. When I was there on our second mission, I was very impressed by the financial system in Korea as I would visit the banks, and I thought the United States banks could learn a lot from the Korean banking systems. 네, 두 번째로 한국에 봉사활동 가셨을 때 한국의 그 금융권 제도가 아주 우수해서 미국 은행 같은 데서 배웠으면 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다. So, can you still sing 아리랑? A little I bit? can still sing Arirang. 네, 아리랑 한 곡 들어보도록 하겠습니다. Arirang, arirang, arariro, arirang kogero namakanda, naral poriko kashinanimun, 심리도 못 가서 법양난다. 와, 아주 멋집니다. 감사합니다. 감사합니다. 한국말로 인사 한번 하시겠습니까? Greetings. 할 수 없어요. 조금만 네. 할 수 있습니다. 네. 우리 부인께서는 she's been Mrs. Andersen has been so quiet. Can you say anything to our listeners, our viewers? 안녕하십니까? I just do what he says. 네, 남편께서 하신 말씀 제가 그대로 동의합니다. 감사합니다. 늘 건강하시기 바랍니다. Yeah, thank you so much. And Or in very polite Korean, 천만의 말씀입니다. 네, 고맙습니다. 늘 건강하시기 바랍니다. 네. 안녕히 계십시오. Okay. From the Korean government, ambassador for peace. 네, 한국전 참전 용사들에게 한국 정부 부여하는 자유 메달을 들고 계시네요. 네, 노병의 집에는 한국에서 갖고 온 탈과 그림들로 장식이 되어 있습니다. 그리고 한국의 사계절 보여주는 액자가 걸려 있었습니다. 한국을 정말 사랑하신 분들입니다. 한국에서 갖고 온 목각 인형들도 준비하게 있습니다. 또 김치 항아리까지 있네요. 김치 항아리하고 아이를 업고 있는 소녀, 또 물동이고 아이를 데려가는 어머니의 모습도 있습니다. 정말 한국을 사랑하십니다. 네, 지금 우리 앤더슨 두 부부를 모시고 간략하게 한국에서의 경험을 들어봤습니다. 두 분의 만수무강을 기원합니다. 지금 우리 앤더슨 씨께서는 지금 올해가 90이고요. 그다음에 또 부인께서는 83입니다. 대체로 건강한 편입니다. 여러분 함께해 주셔서 대단히 감사합니다. 다음에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.